Today topic వచ్చేసి methods of estimation of parameters, estimation of extreme quantiles. ఓకేనా? First method, introduction. In statistics, estimation refers to the process of by which one makes inferences about a population. ఓకేనా? మనం sample తీసుకొని we can estimate the population గురించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? Okay, statistics use sample statistics to estimate the population parameter. For example, sample means are used to estimate population means, sample proportions to estimate the population proportions. Okay na? Sample values use cheskoni population value ni find out chestam. Next, two type estimations untayi. Okay na? Okay, two types of estimations are there. First one is point estimate. Second one is interval estimate. Point estimate means okay, point estimate. Point estimates of the population parameters is single value. Okay na? Avi statistics. Okay na? Exact ga one value cheptadi point estimation. Okay na? Next example. The sample mean x is a point estimate the population mean mu. Okay na? Sample mean x the population mean mu. Inka real life example చెప్పాలంటే స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఏముంటది, ఒకటే మార్క్ వస్తుంది కదా, ఎగ్జాక్ట్ 1 మార్క్ ఉంటది కదా, కాబట్టి అది స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది point estimate. Okay na? Interval estimate. An interval estimate is defined by two numbers between the which is a population parameter is said to be lie. Okay na? Set to lie అంటే అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ మధ్యలో ఎగ్జిస్ట్ అయితే అది ఏమంటారు అంటే ఇంటర్వల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే
టెంపరేచర్. ఓకేనా, టెంపరేచర్ అనేది ఒక ప్లేస్ లో ఒక తీరు ఉంటది, డిఫరెంట్ ప్లేస్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేం కాబట్టి దాన్ని లై బిట్వీన్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ పాపులేషన్ మీన్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బట్ లెస్ దెన్ బి. ఓకేనా, ఏ కి బి కి మధ్యలో లోయర్ లిమిట్, ఏ ఇస్ కాల్డ్ లోయర్ లిమిట్, బి ఇస్ కాల్డ్ అప్పర్ లిమిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ mu is equal to expectation of x. నెక్స్ట్ సిగ్మా స్క్వేర్ కి ఫార్ములా, ఇవన్నీ కూడా పాత ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాయి. ఓకేనా, మ్యూ కి ఫార్ములా సిగ్మా స్క్వేర్, మ్యూ అంటేనేమో మీన్. This is also non-parametric estimation. The ఓకేనా, ఏమంటారు, మ్యూ అంటేనేమో సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఆర్ మ్యూ స్క్వేర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫార్ములా 1/n సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n xi మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ x1 x2 up to xn and random samples from the following box. ఓకేనా, each random sample the probability function p1 నెక్స్ట్ p2 up to pk n డ్రాస్. ఓకేనా, n డ్రాస్. నెక్స్ట్ ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ జే ఆర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జే. x is equal to j is equal to f of j minus f of j minus. ఓకేనా, capital F of j is called as cumulative distribution function. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ 1/n summation I equal to 1 to n I of xi is equal to j. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, నేమ్లీ దట్ ఎంపరికల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ j. ఓకేనా, నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకోటి చూస్తే పాపులేషన్ జెనెటిక్స్ sampling from equilibrium population with respect to a with probability theta alpha with probability 1 minus theta. ఓకేనా, ఇది రెండింటి కాంబినేషన్ చూస్తే ఒకటేమో టీటా స్క్వేర్ వస్తుంది, టీటా ఇంటూ టీటా టీటా స్క్వేర్, నెక్స్ట్ టీ టీటా ఇంటూ 1 minus టీటా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 1 minus టీటా హోల్ స్క్వేర్. నాకు తెలిసి ఇక్కడ 2 అనేది ప్రింట్ మిస్టేక్ పడి ఉంటుంది అది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకుంటే ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్. మెథడ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్ అంటే ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ జస్ట్
మీన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే xi ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మ్యూ కామా సిగ్మా స్క్వేర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ సారీ ఇది అది కాదు, ఒక్క నిమిషం. బైనామియల్ తీసుకుందాం. బైనామియల్ బెర్నౌలీ తీసుకుందాం. బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫాలోస్ బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ మీన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సమ్మేషన్ ఈక్వల్ టు 1 to n కాదు, ఓన్లీ లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1. బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఆర్ 0 to 1 ఓన్లీ 0 to 1 x into p of x 1/n summation I equal to 0 to 1 x into p power x q power 1 minus x. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సారీ ఇక్కడ 1/n రాదు, సమ్మేషన్ x into p of x వస్తుంది ఓన్లీ. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ x into p of x 0 సబ్స్టిట్యూట్ 0, మొత్తం టోటల్ వాల్యూ 0. నెక్స్ట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్. నెక్స్ట్ p పవర్ 1 q పవర్ 1 minus 1 0. అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x వాల్యూ p. దిస్ ఈస్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ప్రాసెస్ ఫైండింగ్ ది మీన్ వాల్యూ అండ్ నాన్ సెంట్రల్ values are replaced by the central value. The whole process is called as method of movements. ఓకేనా. నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఆర్ replaced by the central movements. This whole process is called a method of movement. ఓకేనా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఆడ ఇచ్చేసిండు. ఓకేనా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ మ్యూ ఒక్క నిమిషం. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మ్యూ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మ్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా స్క్వేర్. నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ని సెంట్రల్ మూమెంట్స్ తో రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకేనా. సేమ్ అదే. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ quantiles. In many real life problems, one needs to carefully estimate extreme quantiles behind the largest or smallest observations from the collected data x1 x2 up to xn in order to measure the probability of rare events of the observed phenomenon. For example, this is the case. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ది కేస్ ఇన్ reliability where optimal designs of new elements need precise estimates of extreme quantiles of both the opening loads and the physical properties of the construction materials. For example, probability of extreme meteorological conditions have to be estimated before constructing the bridges or oceans offshores. ఓకేనా. అంటే బ్రిడ్జెస్ కట్టేటప్పుడు ముందు మనం ఎటువంటి తీసుకోవాలి, మనం అన్నిటికీ తట్టుకునేటట్టుగా స్ట్రాంగ్ గా కట్టాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫ్లూడ్ preventions where precise estimation of maximum river level and rainfalls lead to optimal loan ప్లానింగ్. ఓకేనా. అంటే అన్నిటికీ తట్టుకుంటట్టు, ఎక్కువ వచ్చినా కూడా తక్కువ వచ్చినా వాతావరణం ఎలా ఉన్నా కూడా తట్టుకుంటట్టు కట్టాలి. ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ వేర్ ఎక్స్ట్రీమల్ ఈవెంట్స్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాషెస్ ఈటీసీ. ఓకేనా. ఇటువంటి జరిగినప్పుడు అవన్నిటికీ హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఓకేనా. మనకు నెక్స్ట్ ద అబ్జర్వేషన్స్ x1 x2 up to xn డైలీ లెవెల్స్ ఆఫ్ రివర్. నెక్స్ట్ విండ్ స్పీడ్స్ ఇన్ అన్ ఓషియన్ రీజియన్, ఎలక్ట్రికల్ ఓవర్ వోల్టేజ్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ రియలైజేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్ రాండమ్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సపోజ్ టు ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఐడెంటికల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ దేర్ కామన్ cumulative distributions
will be denoted by f of x1, f of x1 x less than or equal to up to 7 less than or equal to xn. X1 is denoted by this symbol is called as ordered statistic. Okay na, smallest ordered statistics. This the x of n is called as maximum ordered statistics. Okay na. Next, sample of x1 x2 up to the xn. Consider the problem of estimating the upper extreme quantiles okay na. Next, 1 minus f of next consider the path estimating the upper quantile 1 minus f of qa is equal to probability of x greater than or equal to qa. Okay na. The classical parametric approach consists in the following steps. Assume a parametric approximation f is equal to f theta, where f theta is generic cumulative distribution of classical probability distribution model, normal distribution, exponential, gamma, v bool. This is assumptions is usually checked through some GOF test. Okay na. Hmm. Next, chi-square Kolmogorov, uh, Kramer, one Mrs. Anderson, Darling methods. Can compute and estimate theta cap of theta basis of the sample. Okay, ఇవన్నీ ఈ మెథడ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ని యూజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాక ఎస్టిమేట్ ది QA as a Q theta A is equal to F inverse of 1 minus alpha. Higher alpha is called as level of significant. Okay na. The this approach can lead to very bad estimations when d less than 1 by n, since cumulative distribution is issued from various parametric models can have the same shapes approximatively on the observation range maximum of x and minimum of x. Okay na, while exhibiting very different tail. Next, methods of estimation of parameters. There are several methods of estimating the parameters available in the literature. Namely, first one is method of moments. First example. Next, method of maximum likelihood. Very important. Method of maximum likelihood is a very important method. Method of minimum chi-square. Next, the method of generating best asymptotically normal estimates. Okay na? Among these,
Okay, na next among this we prefer the method of maximum likelihood because the maximum likelihood estimates are asymptotically unbiased. They are consistent. Okay, na maximum MLA satisfy అంటే unbiased అవుతుంది, consistent అవుతుంది, they are asymptotically normal అవుతుంది, నెక్స్ట్ asymptotically efficient, unbiased, efficient, sufficient, నార్మల్. ఓకే, ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అవుతాయి అన్నట్టు. ఓకే, దే ఆర్ invariant in the sense that if g is a continuous function of theta, we unknown parameter of then MLA of g theta is equal to the evaluated at the MLA of theta. Okay na. Next, MLA can be interrupted as the mode of the posterior density of theta. ఓకేనా, మాక్సిమం లైక్లీహుడ్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ ది రైట్ ది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ పి ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకేనా, మనకి ఇచ్చిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాయాలి, పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ రాయాలి. ఓకేనా, తర్వాత ఎల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎల్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ x1 ఇంటూ x2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ x2 ఇంటూ అప్ టు సాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ xn వాల్యూస్ ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకేనా, చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అప్లై ది లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకేనా, బోత్ సైడ్స్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పారామీటర్స్ అండ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, డో ఎల్ బై డో ఆల్ఫా. హియర్ ఆల్ఫా ఇస్ ఏ పారామీటర్. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు
and assume equal to the 0. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత లెస్ దెన్ 0 వస్తేనేమో పారామీటర్ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన లెస్ దెన్ 0 వస్తేనేమో మాక్సిమం అని చెప్పాలి. గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తే ద గివెన్ పారామీటర్ ఇస్ ద మినిమం అని చెప్పాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది MLE. ఓకేనా? ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ quantiles. Okay, quantiles. The estimation of low dose levels is of much interest, especially in carcinogenic models. Classical sampling procedures involve placing the doses into equally sized k values, equally spaced groups, and then using maximum likelihood methods for estimating the unknown parameters. Okay, then next, equally spaced groups, and then you are using maximum likely method for estimating the unknown parameters. Sequentially methods call for selecting a dose and observing the response before the next dose is administered. Let yi be the response at a dose level xi given to subject, and we administer was x2 to second subject. The same point estimation procedures that are used in fixed dose level case may also be used in the sequential case. However, the dose levels are randomly selected, typically some point estimation procedures that are used to in a fixed dose level case may also be used in sequential case. However, the dose levels are randomly selected, typically x n plus 1 depends on the previous remaining observations like x1 x2 up to xn respective response y1 y2 up to yn. These were discussed in earlier sections of this chapter. Okay, next, MC Lays and Toes propose a sequential method for logit analysis for the following reasons. First reason, the sequential method is reasonably robust against the changes in the response function from form. Okay, now next, it allows other forms of estimation which are easier to handle than method of maximum likelihood. ఓకేనా? దానికంటే ఇలా ఇది ఈజీగా ఉంటుందట.
Next, if it selects the dose levels in such a way that more information pertaining to the extreme quantiles of interest from the data is gained while controlling the number of deaths of the experimental units. Note that property 3 is important in which major control studies associated with the number of deaths among the test units as a result of an experiment. For example, in subjects that involve the use of higher mammals such as chimpanzees. Okay? Next sequence procedure for the MC leash and toss. Probability of y of x is equal to 1. This is equal to f of x. Equation is 1 plus e power minus beta x minus theta whole power inverse, where beta is the scale parameter and theta is the location parameter. We will be interested in the estimating the root r of the equation. Okay, na? And capital F of x is the distribution, cumulative distribution function is equal to the probability function, where p is close to 0 for instant LD, okay, LD5. For root of f of x, 0.05 means 5% value. Observations will be made at dose level x1, x2 up to 7, xn until the desired response is observed. Let y1, y2 up to 7, yn be the responses corresponding to the x1, x2 up to 7, xn, and delta let greater than or equal to 0 be given. Then the estimating a root of r of equation 2. When p is near to 0, the procedure is to sample sequentially at x1 comma x2 is equal to the x1 plus delta up to so on xn is equal to x1 plus n minus 1 into delta. Okay, na? Next, capital N is equal to infimum of yj. Yj is equal to 1. Infimum value and lesser value తీసుకున్నట్టే. Its estimates will be based on x1 comma delta and n or x1 comma delta and the range of the dose n minus w whole power delta. Okay, na? After adding a standard continuity correction factor delta by 2, define d is equal to n minus 1 by 2 whole power delta. We now investigate estimation of the parameters. We now investigate the estimation of parameter based on the exponential approximation. Exponential approximation means delta tends to 0, x1 tends to minus infinity, exponential of beta d greater than minus 1. Okay, na? Is a approximately negative exponential with mean 1 by m, where m is equal to a power beta of x1 minus theta by beta delta minus 1. Okay, na? If we process of maximum likelihood unbiased, we will be based on this approximating density for k realizations of d. Okay, na? d1, d2 up to some dk starting points x11 up to son x1k. Increment sizes delta 1, delta 2 up to son delta k, and corresponding values are m1, m2 up to son mk. Mk means mu1, mu2, mu3 up to son m1. Mu k values of theta and beta are obtained from the log likelihood. Means ln means log anattu. K into ln beta plus next beta into j is equal to 1 to k dj total equation. ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ likelihood equation ఏమైతే అప్పుడు summation ln g of di
where g of di pdf of d. ఓకేనా, pdf of d ఏమైతే అది అది ఇంత మనం డిఫైన్ చేసిన ఉన్నది కదా, అది వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకేనా, next, delta is equal to data. The authors claim that the melia of theta differs from the uniformly minimum variance unbiased estimator of theta. Constant function xi of k minus ln of k by beta, where xi is denote the digamma function. Okay, digamma function, that is xi of x is equal to d of ln of t of x by d of x. Further movement estimates of beta and theta based on the extreme value distribution approximation, or beta power bar is equal to pi of 6s variance of xn whole power minus 1 by 2. ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రిమార్క్, the convergence to exponentially distribution is valid when f of x is similar to c into e power minus alpha x as a x tends to minus infinity, which is satisfied by broad classes of distributions, but fails when f is normal. However, the authors find the first response estimates, namely beta bar and theta bar, to good when applied to the probit model. Okay. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డోస్ అలికేషన్ స్కీమ్స్ అండ్ పాలికోటమస్ అండ్ క్వాంటల్ రెస్పాన్స్ estimation of points on the quantile response function. Okay, introduction. The main If the main objective is to establish efficiency of a new drug, then the superiority study needs to be planned. If the aim is to show that the different formulations or doses of the same drug are similar in terms of the outcomes and adverse events, then the inferiority trial needs to be done.
Next, the dose allocation schemes. A common experimental design is to select the number of dose levels. Administer each dose level is to an equal number of subjects. Optimal designs have been discussed in the literature. Sutkawa was employed Bayesian methods to select the dose level for the logistic response function. Response function Hoyle and Genrich were showed that for k parameter response function, the optimal design has k dose levels. Hence, MC less and dose considered as two dose levels for the logit response function and search for optimal dose levels when the cost constraints are placed on the experiment. The total cost is equal to the number of observations plus the constant times the expected number of deaths or responses. Thus, experimental designs having the same variance but which reduce the expected number of responses have cost advantage over the classical designs. In the Lagit model, a subject is administered a dose X and the response Y is equal to 1 or no response Y is equal to 0. Response 1 and no response Y equal to 0. Observe the probability response is అయితేనేమో 1 తీసుకోవాలి లేదంటే 0 తీసుకోవాలి ఓకేనా ప్రాబిలిటీ y ఈక్వల్ టు 1 ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు 0 వేర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ e power minus alpha minus beta x whole power inverse. Alternative parameterization of p is parameterization p is అన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఈక్వేషన్స్ 1 plus q r by p r of exponential of b minus beta x minus r whole inverse. ఓకేనా అది చూడండి ఒక్క నిమిషం ఈక్వేషన్ ఓకేనా వేర్ w is an unknown scale parameter r is the unknown root of the equation of p of x pr and pr is ఒక p వాల్యూ చేస్తే మనం దానికి 1 మైనస్ అప్లై చేస్తే అది q వస్తుంది ఓకేనా p is lies between 0 and 1 we can also parameterize p in terms of unknown fractals p1 p2 and known doses x1 x2 is satisfied. Next equation pi is equal to 1 plus qr by pr exponential of minus beta of xi minus r whole inverse. Okay na? Only two doses ivi.
Okay. Next, the usual constant restraint for 2 doses experiment with N1 observations. C is equal to N1 plus N2. The more general constants, C is equal to N1 plus N2 plus D of N1 into P1 plus N2 into P2. Okay, next is C is equal to the equation. Okay, D is the extra cost to response. For instance, when response corresponding to death of the experimental unit due to the toxicity of the drug administered. The cost of the experiment would be the number of observations plus a constant times the number of deaths occurred. Okay, na? Next, optimal sampling strategy. We wish to estimate the root R. We equation probability of X is equal to P of R for a given PR. A design is set to optimal if it is minimizes the variance of R subject to the restrictions. If we parameterize P in terms of the information matrix becomes I is equal to parametric matrix ఏమైంది I of P1 P2 is equal to N1 into P1 Q1 whole inverse 0 0 next N2 P2 Q2 whole inverse. Okay, na? The parameterization in terms of give the information matrix I r beta is equal to det of beta square W1 plus W2 beta of X1 minus R. ఓకేనా బీటా ఆఫ్ x1 మైనస్ ఆర్ w1 ఇదంతా సాల్వ్ చేయాలి